Everyone. In this video, we're going to talk about the next topic, which is common sports injuries. Okay, so there are very few common sports injuries. Let us see the first one and second one in this video. Okay. Right. So in the common sports injuries are nothing but commonly occurring injuries usually seen, even though with all the precautions that athlete follows, getting into some sort of injuries are is a very common phenomenon is in the sports and games. Okay, so the first one is muscle pull. Okay, so this is a very common injury that each and every athlete, I mean, like almost 99% of the athletes faces in this in their career. Okay, so that is muscle pull. They're very common. Okay, small tears within the muscle tissue. Okay, so if you see muscle, in the muscle tissue, there will be a light tear of the muscle. So that is nothing but the muscle pull. Okay, so when it happens, actually, when the muscle is too stretched. Okay, when the muscle is stretched too far. For example, you woke up early in the morning. Okay, and you went for exercise. Okay, so without the prior stretching, before going for exercise or jogging or walking, you need to do some sort of a little stretchings before going for exercise or jogging or walking, right? So if you don't do that, and suddenly if you stretch extremely your muscle, when you stretch your muscle to the extreme conditions, like before there was nothing form of exercise. Just after you woke up from the bed, you directly went for the workouts or exercise, and then completely directly there is a sudden drastic change. Okay, from zero level of physical activity to the high level where you're stretching it too far. So at that time, muscle pull is a very common thing when it's stretched too far, when the muscle is stretched too far. Okay, so let us see the symptoms. Okay, pain in the muscle area, which of the muscle which has got some muscle pull, there will be a little bit of a pain is observed, and swelling or inflammation is nothing but like the bulging of that particular area. For example, if you see there is a scapula muscle, the shoulder muscle, if there is a muscle pull on the scapula, the shoulder muscle, then what happens, that it might bulge, like it might bulge, nothing but swelling. Okay, those are the common symptoms, and also redness. Okay, so when there's a muscle pull, you see some reddish color, a reddish scar on the skin, right? So that is redness. So these are the few symptoms, common symptoms. And what is treatment? Treatment is rice. Immediately, rice is given. So we'll discuss rice and price after we finish discussing the injuries, common sports injuries. What is rice? And there will be other thing which is you know common treatments for common treatment methods are used. The first one is rice, and second one is price. Okay, so what are these? We'll see in detail. I'm not willing to tell it just the extension or the full form of the rice or price. I'll explain it in detail in the coming videos. Okay, so rice is given immediately, and anti-inflammatory drugs if necessary. If there is a lot of swelling, then consume anti-inflammatory drugs. Okay, so which will reduce the swelling. Okay, so those are the drugs which reduce the pain and also the swelling. Okay, so if necessary, not every time you should take, if necessary. And what are the preventions for
the muscle pull, stretching properly before and after exercise. That is very, very much important because, as I told you, going from a zero physical activity and directly reaching to the top level is a very dangerous thing. Okay, in terms of, your muscles and also your connective tissues like the tendons, ligaments. Okay, so that is why stretching properly before and after exercise is very much required. And excess workouts. Okay, avoid excess workouts. Here excess workouts is nothing but on the first day you went for 1 round or 2 rounds, and on the second day you'll be going for 10 rounds. Okay, so that is also very, very dangerous. The intensity of workouts should increase gradually, slowly. Okay, not the first day this much and the next very second day going to this much level of exercise. That is very, very dangerous. Okay, so increase slowly in an increasing order. You should go for workouts, right? So never ever go for excess workouts in terms of in a very short period of time. Is it clear? Right. Now, avoiding working when muscle is, muscle got damaged. Okay, or muscle got, is inflamed, or muscle has got some pull. Okay, so avoid working when muscle is damaged. Okay, or not working properly, or if your muscle is feeling weak. Okay, so then avoid working or going for workouts. Okay, so this is all about the muscle pull. Okay, so these are the causes, symptoms, treatment, and prevention. Okay, and next one is shin splints. Okay, shin splints. Shin is nothing but the shin bone, which is nothing but the tibia bone. Okay, we call it as the tibia bone. So shin bone is nothing but tibia bone. In medical terms, we call it as tibia bone. Okay, which is there in the lower part of the leg, right? So as we already know, right? So it is also known as medial tibial stress syndrome. Okay, so medial tibial stress syndrome, MTSS. Okay, so that is the other name for shin splints, or you also call it as shin bone pain. Okay, so we usually call it as shin bone pain, right? So, but in the medical terms, it is known as shin splints, or which is shin is nothing but the tibia bone, and it is also known as medial tibial stress syndrome, in brackets MTSS. Okay, it is caused by inflammation of the muscles and their attachments to the shin bone. Okay, so there's a tibia bone, shin bone. So assume this is the bone. So there will be attachments, there will be muscles attached to the muscles, right? So in this region where the muscle is attached to the, let me draw it very clearly so that you will understand it. Okay, so assume this is the bone actually. Okay, and these are the muscles attached to the bones. Okay, so when you see this attached region, okay, so at that particular regions, the attachment where okay, so when the muscles attached to the shin bone up here, so here if you see, if there's a lot of stress, okay, given excessively, and then in this region there will be tear of the muscle, or muscle inflammation. Nothing but muscle swell is observed
in this particular region. Okay, so that because of that you will see pain on the bone, actually the tibia bone. Okay, so it occurs when intensity of workout, you see this point, it occurs when intensity of workout is increased, okay, suddenly. Okay, so for suddenly, as I told you, in the first day you'll be going for 1 or 2 rounds, and in the next day itself you'll be going for 10 rounds, 8 rounds, 9 rounds, something like that, which is a drastic increase in the workouts. At that time, there will be a lot of stress on the muscles, particularly in the legs while running or walking. So at that time, what happens? Usually seen in while running, not by walking. Okay. So if usually seen when you'll go for a long workouts, in increasing workout within a very short period of time, right? So now let us see the symptoms. Pain in the region. There will be a lot of pain, as most of you might have experienced it, right? While working out. That's a very usual shin bone pain is a very common injury during the for any athlete in his career, right? So pain in the region is really either mild or a severe pain is observed. Okay, swelling is observed occasionally, not every time swelling is observed, but once in a while, just out of 1 out of 10 cases will be having swelling. Okay, and soreness to jog or walk. Okay, so whenever a person goes for a walk or a jog, he feels a lot of soreness. Is nothing but pain, huge, that uncomfortable situation is observed. Okay, so when they go for a jog or a walk, right? So these are the few symptoms, basic symptoms. And let's see the treatment. Okay, applying ice in the area. Okay, and stretching has to be done, okay, properly, and anti-inflammatory painkillers have to be taken if necessary. If necessary, painkillers have to be consumed, or the anti-inflammatory drugs have to be consumed only if necessary, to reduce the severity of swelling or to reduce the pain. If the pain is severe only, then only go for this painkillers. Okay. Next, prevention. Wearing proper shoe, proper stretching, and workout intensity not increasing too quickly. These are the 3 important preventions to follow to avoid shin bone pains. Okay, wearing proper shoe is also very much important, and proper stretching before and after exercise is also very much important. Workout intensity not increasing too quickly. Okay, so there is a common point that we have discussed here for both of the injuries. Okay, so that should not be also done to avoid shin splints. Okay, so shin splints are also known as shin bone pain, or the shin bone is nothing but the tibial bone. Okay, which is there in the lower leg. Okay, and it is also known as medial tibial stress syndrome. Right? I hope it is clear. Now you can watch the next video. I'm going to continue with the language Telugu. Okay. ఓకే, సో ఈ రోజు టాపిక్ లో మనము కామన్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ 2 చూద్దాం ఈ వీడియోలో. నేను కంటిన్యూ చేస్తాను వీడియోస్ లో. ఫస్ట్ వచ్చేసి మజిల్ పుల్. ఓకే, అదే ఇది చాలా చాలా కామన్ అయిన, చాలా కామన్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీ. జనరల్ గా 99% ఆఫ్ ద అథ్లెట్స్ మజిల్ పుల్ అనేది వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు లైఫ్ లో ఖచ్చితంగా. ఓకేనా, సో ఎప్పుడు ఈ మజిల్ పుల్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఈ మజిల్ ఎప్పుడైతే ఉందో స్మాల్ ఏవైతే టిష్యూస్ ఉంటాయి మజిల్లో, అవి లైట్ ఇలా టేర్ అయినప్పుడు ఈ మజిల్ పుల్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుంది మరి? ఎప్పుడైతే మనం టూ మచ్గా స్ట్రెచ్ చేస్తాం, స్ట్రెచింగ్ టూ మచ్గా చేసినప్పుడు ఈ మజిల్ పుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, మజిల్ పుల్ అయినప్పుడు డ్యామేజ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? మజిల్లో జరుగుతుంది. మజిల్లో టిష్యూస్ టేర్ అయిపోతాయి, దానివల్ల మజిల్ పుల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, బాగా స్ట్రెచ్ చేసినాం. అండ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి, దీని యొక్క సిమ్టమ్స్ ఏంటి? పెయిన్ ఇన్ ద మజిల్ ఏరియా.
అంటే ఆ మజిల్ ఎక్కడైతే టేర్ అయిందో, మజిల్ పుల్ ఎక్కడైతే ఏ మజిల్కి అయితే వచ్చిందో అక్కడ చాలా పెయిన్ ఉంటుంది. ఓకే, కొంచెం పెయిన్ నుంచి ఎక్కువ పెయిన్ కూడా ఉండొచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్వెల్లింగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. స్వెల్లింగ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే రెండు ఒకటే. వాపు వాపు రావడాన్ని మనం స్వెల్లింగ్ అన్న ఇన్ఫ్లమేషన్ అని అంటాం. ఓకేనా, సో ఇది ప్రతిసారి వస్తుందని ఏం లేదు. రైట్, సో ఓన్లీ కొన్ని పాసిబిలిటీస్లోనే, అంటే ఒక 2 కేసెస్ అవుట్ ఆఫ్ 10, 10లో ఇద్దరికి మాత్రమే మనం స్వెల్లింగ్ అనేది చూడడం జరుగుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ రెడ్నెస్. ఆ మజిల్ ఎక్కడైతే టేర్ అయిందో, మజిల్ పుల్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడ ఈ స్కిన్ మీద రెడ్ కలర్లో అయిపోతుంది. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రెడ్నెస్ అని అంటాం. రైట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి దీనికి. ఓకే, సో రైస్ ఇమీడియట్లీ హ్యాస్ టు బి ఫాలోడ్. ఓకే, సో రైస్ అండ్ ప్రైస్ నేను ఇక్కడ రాశాను, మీరు చూడొచ్చు. రైట్, సో కామన్ ట్రీట్మెంట్స్ రైస్ అండ్ ప్రైస్ ఇవేంటి అనేది మనం డీటెయిల్గా ఈ కామన్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ డిస్కస్ చేసుకున్న వెంటనే మనం రైస్ అండ్ ప్రైస్ గురించి మనం ఒక వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ రైస్ అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్కి రైస్ అండ్ ప్రైస్ అనేది చాలా కామన్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో మజిల్ పుల్ రాగానే రైస్ మాత్రం వెంటనే ఫాలో అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవసరమైతే వాపు తగ్గే టాబ్లెట్స్, పెయిన్ తగ్గే టాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలి. పెయిన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, వాపు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా, సో అది అవసరమైనప్పుడు, ప్రతిసారి వేసుకోవాలని లేదు, అవసరం ఉన్నప్పుడు వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రివెన్షన్. దీన్ని ఎలా మనం ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం? ప్రివెంట్ అంటే రాకుండా నివారించడం. ఎలా చేస్తాం అది? స్ట్రెచింగ్ ప్రాపర్లీ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎక్సర్సైజ్. మనము ఎక్సర్సైజ్ చేసే ముందు, ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్ స్ట్రెచింగ్ అనేది చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో దానివల్ల మజిల్ పుల్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మజిల్ వీక్ ఉన్నప్పుడు మనం మజిల్ వీక్ ఉన్నప్పుడు కానీ, స్ట్రెంత్ లేనప్పుడు కానీ మనం వర్కౌట్ చేయడం మానేయాలి. ఎందుకంటే దానివల్ల మజిల్ పుల్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది మనం మజిల్ పుల్ గురించి చెప్పుకోవాల్సిన విషయాలు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షిన్ స్ప్లిన్స్. ఓకే, సో ఒకసారి మీకు పదం కొత్తగా ఉంటే ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి పదాన్ని. షిన్ స్ప్లిన్స్. ఓకే, సో ఈ షిన్ బోన్ అంటే ఇది ఎక్కడ చూస్తామంటే షిన్ బోన్ పెయిన్ అంటే కామన్గా చూసుకోవాలి. షిన్ బోన్ పెయిన్ ఇది ఏంటంటే టిబియా బోన్. ఇది యాక్చువల్లీ మనం ఈ షిన్ బోన్ ఏమంటామంటే మెడికల్ టర్మ్స్లో టిబియా బోన్ అంటాం. టిబియా లోవర్ లెగ్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో లోవర్ లెగ్లో ఉన్న బోన్ని మనం టిబియా బోన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మీడియల్ టిబియల్ స్ట్రెస్ సిండ్రోమ్. సో ఈ ఏదైతే మన షిన్ స్ప్లిన్స్ ఉంటుందో దాన్ని మెడికల్ టర్మినాలజీలో ఈ సిండ్రోమ్ మనం ఏమంటామంటే మీడియల్ టిబియల్ స్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ అంటాం. MTSS బ్రాకెట్. ఓకే, సో షార్ట్ ఫామ్ లో MTSS అంటాం. అండ్ కాస్డ్ బై ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ అండ్ దర్ అటాచ్మెంట్స్ టు ద షిన్ బోన్. ఎప్పుడైతే మజిల్స్ ఈ షిన్ బోన్ కి అటాచ్ అయిన మజిల్స్ ఉన్నాయో, ఆ అటాచ్ అయిన జాయింట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది, అంటే స్వెల్లింగ్, వాపు రావడం జరుగుతుంది. సో దానివల్ల షిన్ బోన్ పెయిన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది మరి? మనము సడన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ది ఎక్సర్సైజ్ వర్కౌట్స్ చేసినప్పుడు ఇది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ రోజు ఇంతే వర్కౌట్ చేస్తాం, సెకండ్ రోజు ఇంత వర్కౌట్ చేయాలనుకుంటాం అనుకోండి, తప్పదు. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా వర్కౌట్ ఎలా చేయాలి? స్లోలీ కొంచెం కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంతేగాని ఒక రోజు ఇంత చేసి మళ్ళీ వెంటనే ఇంత చేయడం అది కరెక్ట్ కాదు కదా. సో సడన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ది వర్కౌట్స్ చేయడం వల్ల షిన్ స్ప్లిన్స్ అనేవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రైట్, నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి ఏంటో చూద్దాం. రైట్, పెయిన్ ఇన్ ద రీజన్, చాలా నొప్పి వస్తుంది మనకు ఇక్కడ ఆ షిన్ బోన్ దగ్గర, టిబియా బోన్ దగ్గర మనకు చాలా పెయిన్ ఎక్కువ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్వెల్లింగ్ అకేషనల్లీ ఈజ్ అబ్జర్వ్. ఓకే, స్వెల్లింగ్ మనకు వాపు రావడం అంటే ప్రతి చోట ప్రతిసారి వస్తుంది కాదు, 10 మందిలో ఒకరికి ఇద్దరికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అది అందరికీ వస్తుందని ఏం లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోర్నెస్ టు జాగర్ వాక్, మనకు అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ కావడం, వాకింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ జాగింగ్ చేసేటప్పుడు సివియర్ కాళ్ళు నొప్పులు రావడం, నడవలేకపోవడానికి సోర్నెస్ టు జాగర్ వాక్. ఓకే, సో అప్పుడు కూడా మనం అదొక సిమ్టమ్ అన్నట్టు షిన్ స్ప్లిన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి మనకి?
వెంటనే మనకు నొప్పి స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఐస్ పెట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్ ద ఏరియా షిన్ బోన్ మీద ఐస్ తోని ఇట్లా ఇట్లా పైకి కిందికి ఇలా అనడం చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ అవసరం ఉంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ వాపు తగ్గే టాబ్లెట్స్ కానీ తీసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి స్ట్రెచింగ్ కూడా చేయాలి. మంచి నీట్గా స్లోగా లెగ్స్ స్ట్రెచ్ చేయడం చేస్తే కూడా ఇదొక వన్ ఆఫ్ ద మంచి ట్రీట్మెంట్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రివెన్షన్. అసలు రాకుండా ఎలా నివారించాలి, ఎట్లా అంటే మంచి షూ వేసుకోవాలి. షూ కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్. ఇంప్రాపర్ షూ, మంచి షూ వేసుకోకపోవడం కూడా షిన్ బోన్ పెయిన్కి చాలా మెయిన్ రీజన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాపర్ స్ట్రెచ్చింగ్. ఎక్సర్సైజ్ ముందు కానీ తర్వాత కానీ స్ట్రెచ్చింగ్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఓకే, అది చేయకపోతే షిన్ బోన్ పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు వర్కౌట్ ఇంటెన్సిటీ, అంటే ఎక్కువ వర్కౌట్ తక్కువ టైంలో ఇంక్రీజ్ చేయడం చాలా చాలా రాంగ్ మెథడ్. ఓకే, సో మనం స్లోగా కొంచెం కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అలా వెళ్ళినప్పుడే మనకు రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఏం ఇంజురీస్ని అవాయిడ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకో 2 కామన్ ఇంజురీస్ చూద్దాం. ఓకే.